naun tama imam Johnson wana pa Johnson wassalamu alaykum de table sur pune mon boira tuma wa tumne mon je tuma wa tumne bezo ayi ha ma ayo tiam de chega yella ma chama de tuti ba shahara taban tab imam mbanyangu kam yisipi o zan suggestion shela ka para imam kun yalla me mo kam ti contribution shele imam me pun yalla me de so man de tam ne to ma ko tum me zema de so de ko pal tin sham ti za zan ta man nan de puni di para bi ana san yi to ma ne zaya ka yo ti am karama kul bu to nan de puni de so na ande ti so takbir jama ndirinya da the difference between community members and committee members. 300 committee members is a good suggestion. So the Butunya la kata chimono kongo kala 300 members so come to suggest lala otumashi be oyinga wombia local polo anto di table ka chang to convince ni sa shabdan babal hal television wo babugum the radios and stations amma ban ready na bu song na untuma luso tentum ne shel polo tembe shel polo tento suggest te bazayino kam nya tan basham jinglene luso kandien yela ka zanti kama gol kam zanchang yuni chirpina yi 30 Ghana cedis de sahati nyala la niruma tonto zang bi yuwa kana tere gisipi ka zang jingno contact zang tba ka bo baba bi yan di hatable ka bo bolna ka te lala tuma ma chang luso 300 members ma diam biala ko ka che jingno ko community ngo diam biala ko ka chele luso so kam di table ay changa tuma shi ada to nya niveau yeno mpa manzo ki zang kana tere gisi nti hadin song se ka tuma ma chang han desu Thank Allah for all your contributions towards this project. What we didn't talk about is the educational project. That one, it takes care of the adult education that somebody suggested. That one is purely a private matter. So when you go to the school, all those things are already taken care of. We have adult learners, and if you want to take part, you go to the school, they will register you. And all the kids that you see reciting the Quran and all those are all coming from that school. So if you want your award to also be like them, please, when it's time for registration, just go and register your award, and then inshallah, you have your children also reciting the Quran the way they do. Yeah. In fact, we have taken, we've realized that everybody is in support of the registration. So we'll get the paper out, and then you give us your name, location, your phone number, where you work, and then if possible, email address. So this is how the registration will, the form it will take. So we have some people seated over there. When you are living, if you want to be part of that community, you just register with them. At the end of the day, we'll communicate with you, and then we'll have our first meeting and see from how to evolve from there. Fundraising methods. We've also taken that on board. All the short courses will be using them. We also provide a commercial bank account. In fact, currently it's on, but only that it's not on television. But all those who call us, we are able to send the commercial bank number to them. We are struggling with Samuni and Ku to put the account number on television. So very soon it will be there. And all, if the community is well formed, all the suggestions about methods of payment, how to raise the fund, how to pay it, will be brought on board, and we'll institutionalize all those ones. And we'll get all our MTN numbers and to register it. So after forming the community, we'll come out with all the methods of raising funds. And the leadership of the community, once we have a meeting, the leadership will be, people will be elected to run the community. So, and as we indicated, if we are able to come here every Friday to meet, sermon, then after that, if whatever contribution that we have, we'll give it out
I mean, we are meeting like that. It's not necessarily coming to hold an entire 30-minute or 40-minute meeting. The fact that we meet and discuss issues, that's all. So Fridays, we are all able to come here. I think it's enough. We have a website, and we'll give out those who have taken the forms. The website is there. So you just look at it, and then you can go into the website. All Imam messages, everything about the tafsir, audio, video, everything is there. And you can download free of charge. It's given out on charity. Just go in there, visit the site, and then you can download all the videos that you need. It's there. Radio discussions, please. We thank you very much for this suggestion. So we'll be reaching out to you. Yes. So on this note, I will hand over the mic to Imam to give us a conclusion remarks before we have our closing prayer. Thank you very much. Agbadinya ni ya shatan malana na tamlan palanle da zo bo shale banda bo haladan kayan lapse nigenye salary waika ka bu yara gwala gwale lala yuarango zakabbarale dan zakamal lazal sai da mallala azoshale zakana gbara la zoma mai didi ba zai chip don tonya 10 million euro ka unity an galgana ka labana 8 million be ka can 20 million ta irin la zoma diti nya kaman 20 million son un yuar nya la 20 million gwale la zoma na ya zakazo amma kada konkon ya zalguma she yu na galgale dai kul doye bakar ba she la ka yu na galgale zakana bale dimi la gwar la ko hago zakana bale dazo dan nan kada ba galagar yu na kanya la gwale pa fi she ka ba yuwa irin la la bi yuwa nai ka dele aben zang le son adir le mi adina nak panse chale adina bor man nyim mamman zalama no gwale kulfi ayin yihilan wanzanti na wani kala qur'ani yalle wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum nanon vo shaban biyan kana won parba ban mamman nan yar la shanga ba fi mazal ba man ka son fi zalo won mamman zanzalo wa man no gwal kam be bi akam be ba koy kam de dolla de la natum de tun shale don ka so kam ndir gwal gwale ko zan la zalo wazo lis-sa'ili no yanzu la la balman de sala ngun ganda suhura wala mahrum so mi gbabian ngun ba ganda suhura amana on ba yolso ay ko lin yoko chana am bang nan dan nyo ko mi la ne ba yala nti la ma shal no yanzu la mataba ta irin dan nan waka ba na da yihe kanin sala yihe gale zakaba baga amma zakana ba da shabmani nyar arziki garba don da bolla yul nun la zo zanya la 20 million be wala zo zanya la 10 million din ya 10 million wa ko mallu wala sara kato ma da saran yi zakka da zo sashal kam wayan bela tuni don 10 million wani ndira la gwale kan wun la zo zanya 10 million amma yuni galgan wani zakka kanyin bai yi zakka ashe dit yana vihama dit yana bazan man kihna wuntu man tala da go da na tamlan kiha to so na wannan wani yul sinti ti ashanga tinti an ma ti asuman bala karman la kaman na tamlan kuliyu na lala hankaya ma diyina da zo ko ce kallon ma gbarge to so da na wannan na tamlana wannan malatiti de ita shale ta mbala jala san wantegi 98 tunda nan chanta nan first degree ko da kul pansar na tiri yidi yala na kai yalga muhammadiya ban san mun bito tele shewan yallan da so da na wani tunun kuran bana na tamlan gulba na tamlan gulba banan de tirtunun korum shawara banan kuljiyan wama da so da na wani na tamlan gulba da lafi ta'limu lana ta'liman yala litafi shale afabe ban buhan da ban sam na malade in sa'asar karam biniyan nan sham ko karam nan amfani na karam biniyan nan sham ko karam bazan swale lala ta'limu la won yale nanan voso wannan da ban sam khidma nyin kul yila polo ban sam na kul bi lol kam nyin bar mana nan ban sam ma khidma
la nirngo nung mamma yi bele bangda wo bi ne le bangda wo bi bele bangda wo yanga ne le ga bangda dodo alkawalin nyale kanyala na nata tamlan nzalle ay kulen tabagara bangsam to de kala den yan sham azuriya pu na bangsam ma ne yi lalat bason yalngo ma wo yin katada pil tafsiri yung katada nan da tafsiri ma tipo jangana kat jinin nan tafsiri ma la kada nan halata nan labnaki wo yin janglama to kulun mu mana da tuwi da danyala ko aka ta pu da kanan da tafsiri kana wanci yu ka ta to la'ase in kullum miyale jin pick up ki bonda da mawo ka na duna biala kana won yu ka ta kwala ka ya pick up ma zo amma da na bapale kana won daba yina na babar na banya banto miyale ta so da na wannan malititi o mi gba tamshal wannan kwan sa na ti yalga muhammadiya ban samo wada mallati hadabai no bar na tamlan nan lo to ko na ila kiyama za yangango no bar no nan haji na wani palle wani lala jina na tamlan gul hajima dan palamma no bar ni jangla ma palle ko jin da pone kana yi lab kiyama ta so da na wani dan palan na wannan malatisi mbal man kwambi alamam tan kullab na fon wani mbal man kamana da kullum man la kwambi alamam sallama jangla wani kada tumatumda lola kam har ka kam din ya addina dini wannan korum nda yali ya wannan da mal itikafi da sama ciran kafin dan kenan da danan ya kana wanda hammo na malaria ka tskul be itikafin oponi kan yelo ya yo chel normal lobo tima ma gba malaya wo chel normal lobo ka de ngunya ma de wona tima ko na nchi de yan chel no ngongo na tima ko na chi ka do ra na tatamla nu yuba irin bata tabo kan da yele tafsira po na tatamla yele ya kiyama iti si la ni rbango wa fi harbala aljanna bi ghairi hisab wai fiya bana ko na yin tambala ka kabti yalba na banda sarga kan ne saltala chu an sa chaka bato nan insha Allah da falana wan tamlame da zo nyale amma na wanku zo bala vinola ko bala saloli da zo bi islam musulun sama poni ka kurga musulun sama poni ka kane musulun sama poni da biyan malama pam da biyan shaldin malama kaman zuwa cira tambala ka da biyan ma tele na tamla wo vu mu da biyan ma da danan maka bipi da bago ka ba dego shon a shefta ka ta can a shefta ta kago ka wan barke ke shamta zayino kam ko to bake ke lala nun kurum ni ya tan can ta kago wan ya shefta manana wada lafi na dibi zane ci tanan na gbara dokta shamban dibi gbara dokta yala da zo tun wada lafi ma na kulitile ndamda da kula cewa maka da biyan malaman su kunan so da na wannan na tamla wana ku gulba tati tun fiyar tun shan wana na tamla an caka binya da na abu na wani gulba da lafiya titi domin ai kula nun kuranya baka ban da addinin khidma didin ya kaman tanan banyan na cin bokanan da addinin khidma so nan to kul yulta kayan na kiyal gu na cin bil muka to ku na kanan da ya tashale amma ku to yulta in kiyala kala hayal ne de a hankali kula bada den biya wula a hankali ma nan biya ba hankali nyanga volcam na kati yanki den da yala addini tuma banan dang da na yilin wakati na yira la ni rubu bida la fete damda matala ka so yan damda do zo na on konko mi ban malza sheshan to so da ne ka bu konko inin ban jiyango na na tamlan konko mi in malza sheshan to so da ne do zo so da na woni na wonno jishe yala wadab su ma so da ne wete kulu gwara nkulu gwara wo gwaram nteke suhmane inin banji yango imbelo shal suhmane na tamla yulen la kamali bukata duniya bu akata min kiyama bukata za na tamla palalle tuma ma mamman na tamla ngumpon tumle to so da na wani wace katin yale wace kata kobo kiya da poni albarka shal dimbe da poni da nya duniya ko titele albarka ma da biyan dalan akonko diyan dalan la pa'a kadalan biya dinde nan ka pa ma baliga kama annabi lutu mina annabi nuhu pa ala ta tabo to den tabla ba din yan tabla bi so ma gba na wani bice ka bi ma lela kama annabi nuhu bila wanda za san ngaram da kebo ka yuna na zuwalan zai chip mangaram wana ko palaga to dam dale
ko zan wa hankal tumtuma ayin zan hankal tumtuma sa shirka ma yan bargame na tamlan gumti shaytan da zan wa hankal no tumtuma kai nawe halaktani min nar wa halaktahu min tin wan zan wa hankal tumtuma o bargame da zo addini ne barna zan hankal ti shama zan la hankal man gbable na wani bi ku yala na dan ba kana na tamlan bora ka ga zan amantile to ai zan latile hala hankal ma hankal shale dan nan da ma didiyan yuhamma magba na ngumti didiyan yuhamma mana won yunu mana kaman ka hankalan wa ka zan amanti azan la amanti na ta tamlana to so da na wannan na tamlan yu alsanti sai yambol so ko de titi shawara ta zahatila ta hankal bo ka son wun yesati wa hankal kala hati ayon ros bo to so da na wannan na tamlan pa mu alafi hankali na ayon ros na wancan ka tabbati a hankali ma kala haddwal sa hankali ma na seminta kurwa na tabla nan latisi tiyan ballan yan sha'alamam da na